Okay, right. So today we are going to see about CNC milling. We know that we have a variety of machining process like lathe, milling, shaping, drilling, grinding. So we studied so many machining process. But today we are going to discuss about only milling process. Milling, especially CNC milling. Right. So CNC milling. Uh, First assumption is Fanuc controller. Right, so CNC we have a variety of controllers like Fanuc, Siemens, and there are so many controllers we have. So first assumption, the entire program is written based on Fanuc controller. The second, milling, we can do many process, but here we are going to consider only four main process. So number one, it's a profile milling. It may consist of line or curve or combination of these two. Right. The second one, it's a rectangular or square pocketing. It requires size of pocket. It may be length and breadth, and center of the pocket and depth of the pocket. Right. So size in the sense length and breadth. If it is both are equal, length and breadth are equal, then we say it's a square pocketing. Similarly, we have a circular pocket. It may be we need a radius, center, and depth. So we need four data to create a circular pocket. The last one, it may be the drilling, center and depth. So we are going to discuss this four process. So CNC milling, we are going to discuss only this four: profile milling, rectangular, circular pocketing, drilling. So the blue color, blue wordings indicates that it data, right? Okay. So first I am going to start with raw material. So this is my raw material. This is a front view of raw material. Length is 100 and breadth is 90 mm. Assume that 100 into 90 one rectangular plate. So thickness is 10 mm. So 10 mm or 10 units. So here I am considered as a units as a mm, right? 10 mm. So this is an isometric view, right? So this is my raw material, rectangular plate with a size of 100 cross 90 cross 10. So I am going to raw material is a front view. So the final component, it is a combination of four process. So namely, number one, profile milling, number two, rectangular pocketing, number three, circular pocketing, number four, drilling. So we have this four process. The combination of these four we are going to do. So the final component, it consists of this four process, right? So the first one is a profile milling. So this is the blue line, blue color, it indicates the raw material. So I am going to make a profile like this, right? This profile may consist of line, horizontal line, two vertical lines. Again, the top we have a two horizontal line and one semicircle. So as I said earlier, the profile milling consists of line segments or circular entities, or combination of both, not a circular curve entity, right? It may be any profile, right? This is one of the profile. So we know that the size is 90, 100. So I took this point as my datum, not a raw material bottom, right? So always like our Fanuc turning process, axis is taken as a datum. Here the profile, the left to bottom we consider as a datum. So datum 0, 0. This one is from datum 80 mm, and then this one is a 60, this one is 20, here also 20, here we have a center. So this one is to be radius of 20, right? So 80, the bottom is 80, top is 20 plus 20, 40 plus radius 20, so diameter is 40, so 80, 20 plus 20 plus 40, 80. So this side we have a 60, right? This is my profile I am going to make, right? So always we know that datum is considered as a 0, 0. So datum is considered as a 0, 0, right? So the next one is a rectangular pocket. So the data are given here. Rectangular pocket, center is x, y is 10, 40, right? So length is 10 mm, breadth is 10 mm, size of the pocket 10, 10. So this is obviously it's a square pocket, right? So depth is 5 mm, right? I am using absolute reference system. So absolute reference system means datum doesn't changes. So for every point the datum is a single common one. We cannot change the datums, right? So as we know, the datums are here. So I create the axis here. So x-axis, y-axis. So from datum 0, 0, I draw one axis with a size of 10 mm, because from x it is a 10.
x வந்து 10, so I took 10 axis, and then y we have a 40, so I create another one axis with a distance of 40, right? So this point is the center of a rectangular pocket. Generally the center radius, circular pocketing center is very easy to find, but rectangular or square, the diagonals are need to meet, the joining point of the meeting point of diagonals, or meeting point of diagonals, we say it's a center, right? So from here this point is our center, right? So here I draw the square pocketing or rectangular pocketing, the size of 10 into 10, and then depth is 5 mm. Okay, the entire sheet metal, I mean entire plate is 10 mm, but I took only depth is 5 mm, right? So the next one is circular pocketing. The data are given here, x and y are 40, 40. So from datum 40, I drawn one axis. Similarly, we already drawn one axis, 40 axis from for datum. Y x axis we have 40. So this point is our center 40, 40. So now the diameter is 10 mm, right? So diameter is 10 mm, depth is 5 mm, right? So this is the circular pocketing. Now drilling. So drilling center point is 70, 40. So 10 plus 10, 30, 40. Again I took 30 mm from this axis. So 70. We already drawn 40 mm horizontal axis. So this meeting point of x and y axis we say is a center. So here I'm going to make a one drill with the size of the thickness is, depth is 10 mm. So the entire raw material thickness is 10, so I am going to make a through hole. That's why I took 10 mm. Right? So my final component is combination of these 4 process: profile milling, square milling, square pocketing, circular pocketing, as well as drilling. These are my dimensions, right? So இதுதான் நம்ம கொடுத்திருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட்ல. Okay, so I will repeat again. Okay, so for examples, so this is my raw material. என்னோட raw material இதுதான் 90 into 100. The thickness is 10 mm. So I am going to make a final component with a combination of 4 process, 1, 2, 3 and 4, namely process milling, rectangular pocketing, circular pocketing, drilling. Okay, so அப்ப நான் profile milling என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, the blue color indicates the raw material, the green color indicates my profile. So the profile consists of profile may be the combination of line segments or curve segments, line or curve இருக்கும். So here we know that size 10 into 90. So the profile milling size வந்து first I took the bottom left side வந்து I consider as my datum. So datum 0,0 எடுக்கிறேன், and this is my size 80. This is from 60, 20, again 20. I am taking center. So from here radius is 20. Right? So இதான் வந்து என்னோட profile milling. Right? So அடுத்த rectangular pocketing எடுக்க போறேன். அங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா from datumல இருந்து எனக்கு எவ்வளவு axis அப்படின்னா x ல 10, y ல 40. So if I consider this is my x and y axis. datumல இருந்து நான் ஒரு 10 mm கொண்டு வரையறேன், and then 40 mm கொண்டு வரையறேன். This is my datum, right? So in a center point rectangular pocketல. So circular pocketக்கு center கண்டுபிடிக்கிறது easy, but rectangular pocketக்கு center பாத்தீங்க அப்படின்னா generally the diagonals நம்ம join பண்ணோம் அப்படின்னா it will meet on one particular point. That point we say it's a center point, right? So this is a 10, 10. Now I go with circular pocketing. Center பாத்தீங்கன்னா x, y. So 40 and 40. So from datumல இருந்து 40 ல ஒரு line. Already we drawn 40 mm. So this center is center for circular pocketing ஒரு 10 க்கு draw பண்றேன், diameter 10 க்கு draw பண்றேன், and then the radius is 10 க்கு draw பண்றேன். Now the next is drilling. So from here 30 because 70 சொல்லிருக்காங்க. So 10 plus 30 plus 30 70. So this is my center point. So இங்க ஒரு drill make பண்றேன். Finally is a through hole make பண்றேன் because 10 mm thicknessல make பண்றேன். இதுதான் என்னோட final component. Alright, so now the second stage, after drawing we need to identify the coordinates, right? So milling is based on the coordinates. So coordinates in the sense x, y, the value of x, y. Alright, so coordinates வச்சு தான் we can do our milling process.
right? So for examples, first I consider profile milling. So this is my point A, right? So I consider point A as my datum, so I took 0, 0. Okay, now I go with this point. This point is nothing but our B. So the values of B equal to x-axis from 80, y la it's 0. So B equal to 80, 0. Similarly, C is 80, 60. D is 60, 60, and E is 40, 80. F is 20, 60. G is 0, 60. So these are my coordinates. Let's coordinates. So do one thing. Profile you need to convert as a segments, right? So every end of the segments you need to notice our points coordinates consider பண்ணிட்டு and the coordinates value calculate பண்ணனும். This is absolute reference system. So you took 0, 0. So datum வந்து 0, 0 ல இருந்து இங்க இருந்து you need to measure coordinates from other points, right? So now we have a center, right? The center பார்த்தோம் அப்படினா it is C1, it is from 40 to 60. So 80 க்கு சென்டர்ல இருக்கு. So 40 again 60 க்கு இருக்கு y ல. So 40, 60. So நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணேன், ப்ரொஃபைல் மில்லிங்ல இந்த மாதிரி கோஆர்டினேட்ஸ் நான் எடுத்துட்டேன். The second, right? Second என்ன பண்றேன் அப்படினா ஸ்கொயர் பாக்கெட்டிங் or rectangular pocketing, right? So this is my axis 10 mm and then 40 mm. This is my rectangular. இது சென்டர் பாயிண்ட் ஒன்று இருக்கும். சைஸ் வந்து 10, 10 cross 10. So இது ஸ்கொயர் பாக்கெட். அப்போ rectangular pocket center is to be 10, 40. Length and breadth வந்து we say 10, 10. Depth வந்து 5 mm. This data are given in our problem, right? The second is circular pocketing, right? Circular pocket. So here the center point is C3. Values are 40, 40, and diameter is 10 mm. Depth is 5 mm. Right? The next is drilling. So drilling. So from here 30, 40. So C4, drilling C4 70, 40. Depth equal to 10 mm. Through hole make பண்றோம். Right? So this is my final component. Okay, profile milling, the coordinates, rectangular pocket, circular pocket, drilling. So these are my data. So first என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க கொடுத்துருக்க drawing you need to study. So first you need to fix datum. Generally milling the bottom of left, right? We consider as a datum, not a profile. Raw material நம்ம கொண்டு வரல, நம்ம ப்ரொஃபைல இருக்கிற பாட்டம் டேட்டாமா எடுத்துக்கிறேன். Nothing but 0, 0. From here you need to convert, you need to identify other coordinates value. So நான் இந்த point A ன்னு எடுத்துட்டேன். So now I go with point B, point C, point D, point E. So இந்த மாதிரி points எடுத்துக்கிட்டு we need to convert these values, dimensions as a coordinates. Coordinates convert பண்ணிக்கணும். Rectangular pocket வரைக்கும் we need a 3 data. One is center, size of pocket as well as depth. Similarly, circular pocketing we need the 3 data: center, diameter, and then depth. The fourth one is to be drilling, center as well as depth, right? Okay, so for the first step, as per our drawing, we need to convert as a coordinates, right? So drawing கொடுத்துருப்பாங்க, நீங்க ஒவ்வொரு segments split பண்ணிக்கோங்க, and then you ஒவ்வொரு segments in terms of coordinates இந்த மாதிரி data வளைய வச்சுக்கோங்க. This is your first step, right? So next I go with program. Okay, program போக போறேன். So first I am going to write the profile milling program, right? So this is my raw material as well as profile. So the blue color indicates raw material, the green color indicates my profile milling. So based on the drawing I already took the data, right? Coordinates la எழுதிக்கிட்டேன். So first thing the system க்கு என்ன சொல்ல போறோம் அப்படினா I am going to use absolute format அப்படினு சொல்ல போறேன். So I am going to use absolute reference system. The code for absolute reference system is G90 for milling, right? So turning it will differ, right? So G90. So first thing absolute format க்கு I mentioned G90. So N001 represent the first line. Okay, the program la first line nala we mention 001. If it is the second line, the next line பாத்தீங்க அப்படினா again N002 அப்படினு போடுவோம், right? So first I am going to mention absolute format. Second I am going to mention my dimensions are in metric units, right? So not inches, American standards. I mean inches use பண்ணல, all dimensions are mm. அதுதான் சொல்ல போறேன், metric units. The second line N002, the code for metric units is G71, right? So first system நான் சொல்லிட்டேன்.
absolute யூஸ் பண்றேன் and then metric units யூஸ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டேன். Right, so next one is to be I'm going to select tool. Right, so நான் tool select பண்ண போறேன் N003 because the next line N003 the tool comes with M codes, so M06T01 which represent tool change or tool selection. M06 refers tool change or tool selection. T01 refers the first tool. Generally CNC has a indexing mechanism, so the first tool I fitted profile milling tool வந்து நாங்க வச்சிருக்கேன் அர்த்தம். If it is a second tool I need to mention here as a T02. Right, so absolute format, metric units, tool change, and I'm going to start a spindle. Okay, forward direction start பண்றேன். So M03 so spindle run ஆகுது அப்படின்னா I need to give speed 1000, S equal to 1000. The S is calculated with the help of V equal to bidian by thousands. Right, so we know that cutting speed V equal to bidian by 1000. For every material the cutting speed has a range. We can get it from our data book. So for example mild steel may be 70 to 100. So V equal to bidian divided by 1000, and the V value வந்து it may be the it can get it from data book. So 70 by diameter we know that N divided by 1000. So அதை calculate பண்ணோம் அப்படின்னா we can calculate the cutting speed, right, 1000. So next என்ன பண்றேன் அப்படின்னா I'm going to move the tool from A. So நான் மெஷின்ல வந்து டிஃபால்ட்டா ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கும். ஸோ நவ் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டூலை வந்து பொசிஷன் ஏக்கு நான் மூவ் பண்ணுறேன். ஸோ டூல் வந்து ஹோம் பொசிஷன்லேருந்து டூல் ஏக்கு நான் கொண்டு வரதுக்கு ஐம் யூசிங் ரேபிட் ட்ராவர்ஸ். ஸோ எங்கேயுமே இடிச்சிடாது. ஸோ அதனால நான் ரேபிட் ட்ராவர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ரேபிட் ட்ராவர்ஸோட கோட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஐ கம்ப்ளீட் N004. ரைட், ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் லைன் இஸ் டு பி N005. த கோட் இஸ் G00. த வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா X0, Y0, Z5. ஸோ Z5 அப்படின்றது அகைன் இட் இஸ் டாப் ஆஃப் தி சர்ஃபேஸ். ரைட், ஸோ டாப்பில் நான் செட் பண்ணியிருக்கேன்னு அர்த்தம் ரேபிட் ட்ராவர்ஸ். ரைட், ஸோ இதில் ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும், டேட்டம். ஸோ டேட்டம் வந்து 0,0 நான் இங்கே செட் பண்ணுறேன்ல ஏ, அது எப்படி செட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா மேனுவலாக ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி டூ சம் மெஷின் செட்டிங். ஸோ அதில் ஜென்ரலி ஜாக் மோடுன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. அந்த மோடு ஆக்டிவேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம டூலை வந்து மேனுவலாக மூவ் பண்ணிவிட்டு ஏன்ற ஒர்க் பீஸ்க்கு மேலே செட் பண்ணிவிட்டு வி ஃபிக்ஸ் மெஷினை வந்து ரீசெட் பண்ணுவோம். X0, Y0, Z0 செட் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ நவ் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் மெஷினை வந்து ரேபிட் ட்ராவர்ஸ் X0, Y0, Z5 அப்படின்னா அந்த டூல் ஏக்கு மேலே இருக்குன்னு அர்த்தம் ரேபிட் ட்ராவர்ஸ். ரைட், ஸோ ரீச் பாயிண்ட் ஏ. தென் நான் என்ன பண்ணுறேன் அகைன் ஐ நீட் டு கிவ் த டெப்த். ஸோ டெப்த் கொடுக்க போகிறேன். டெப்த் வந்து ப்ரொஃபைல் மில்லிங் தே ஆர் நாட் கிவிங் எனி டேட்டா. ஸோ ஐ டுக் -1. ரைட், ஸோ 1 mm கீழே டெப்த் கொடுக்குறேன். ஸோ பாயிண்ட் ஏ லீனியர் இன்டர்போலேஷன்ஸ். ஃபார் ரேபிட் ட்ராவர்ஸ்க்கு வி யூஸ் G0. லீனியர் இன்டர்போலேஷனுக்கு வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் G01. Right, G01. So tool penetrate into the workpiece. Now N006, G01, X0, Y0, Z equal to -1, F equal to 100. So நம்ம G01 யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா we need to give the feed at the rate of 100. feed வந்து கொடுக்கணும். Right, so next பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் பாயிண்ட் ஏல ஒரு டெப்த் உள்ள இறக்கிட்டேன். Now I go with point B. Right, so this is also your choice. You may go with point A to B or A to G. எப்படி வேணாலும் போகலாம். So now I am consider my program as A to B. A to B கன்சிடர் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ ஏலேருந்து பி கன்வெர்ட் பண்ணுறேன். திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஸ்ட்ரைட் லைன். ஸோ லீனியர் இன்டர்போலேஷன் த சேம் கோட் மேலே இருக்கல அதே கூட யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஆல்ரெடி வி கம்ப்ளீட் சிக்ஸ்த் லைன். ஸோ N007, G01 இது பியோட கோஆர்டினேட் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தோம்னா 80,0. ஸோ எக்ஸ் வந்து 80, ஒய் வந்து 0, Z equal to -1, F equal to 100. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த டூல் ஏலேருந்து பிக்கு மூவ் ஆயிரும். ஸோ அதே மாதிரி சிமிலர்லி இப்போ நான் சிக்கு போகணும். சியோட கோஆர்டினேட்ஸ் வேல்யூ 80,60. இதுவும் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன். ஸோ திஸ் இஸ் லீனியர். Again N008 point C linear interpolation. N008, G01, X80, Y60, Z-1, F equal to 100. Similarly point D, N009, G01, X60, Y60, Z equal to -1, F equal to 100. Right, so now but tool வந்து இப்போ A ல இருந்து B, B ல இருந்து C, C ல இருந்து D. Now tool வந்து E க்கு போகணும். இது வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடையாது. This is a circular interpolation. So axis direction பார்த்தீங்க அப்படின்னா it's a கவுண்டர் கிளாக் வைஸ், பிகாஸ் கிளாக் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகும் 1, 2, 3. பட் நம்ம எப்படி போகிறோம் டூல் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணுறோம். ரைட், ஸோ ரிமெம்பர் ஒன் திங், நான் ஏலேருந்து பிசிடி இப்படி போனனால இட்ஸ் கவுண்டர் கிளாக் வைஸ். இஃப் ஐ கோ A to G இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா இது கிளாக் வைஸ்லேயே வந்திருக்கும். ஸோ கிளாக் வைஸ் அப்படின்னா G02. பட் கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் கோடு வந்து G03. ஸோ அதோட வேல்யூ கொடுக்கணும். ஈயோட வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா
இங்கே பார்த்தா தெரியும் 40, 80. ஸோ x equal to 40, y equal to 80, z minus 1, f equal to 100. And then I need to give center value, x center, y center. அதான் C1, 40, 60. Right, center value கொடுக்கணும். Instead of giving a radius, I am giving a center value. So it will automatically calculate the radius. Right, circular interpolation. Now I go with point F. This is also circular interpolation. Again, this is also counterclockwise. அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா N10 மாதிரி I need to write again N011, G03, F ஓட வேல்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா 20, 60. Right, Z equal to minus 1, F equal to 100. ஸோ இங்கேயும் சென்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா X center 40, Y center 60. Right, so you may ask one question. என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா, so why I go with D to E, E to F? Directly I can go with D to F. Yes, it is possible. இந்த 10th லைன் எடுத்துட்டோம்னா கரெக்டாக போயிடும். Right, so now நான் F முடிச்சிட்டேன். Again F to G, this is a straight line. So அப்போ linear interpolation, N012, G01, X0, Y0, Z equal to minus 1, F equal to 100. The next point, return A. திருப்பி இங்கேருந்து நான் A கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன். N013, G01, X0, Y0, Z minus 1, F equal to 100. Right, so அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன், tool இன்னும் penetrate ஆகி தான் இருக்குது. So I need to remove the tool from workpiece. So again I use tool moves from workpiece, up direction மூவ் பண்ண போகிறேன். So N014, G00, X0, Y0, Z equal to 5. 5க்கு மேலே மூவ் பண்ணிட்டேன். Right, so up to this profile milling is over. Right, so the first 4 lines are common to all the drawings. Okay, so up to this it's a profile milling. Right, so profile milling பொறுத்த வரைக்கும் coordinates பேஸ் பண்ணி மூவ் பண்றோம். Here we are going to use only some simple G codes and N codes around. So M codes பொறுத்த வரைக்கும் we using only M06, M03. G codes பொறுத்த வரைக்கும் G90, G71, G00, G01, G03. And we need to remember the what it is syntax. Like for example G00, you need to mention X value, Y value, Z value alone. No need to mention feed. G01, you need to mention X, Y, Z as well as feed also. Right, so G03 for counterclockwise circular interpolation, G02 for clockwise circular interpolations. Right, this is the profile milling. So in the drawing you need to draw. Right, the next. So next is square pocketing. Okay, so this is our square pocketing. So from our square pocketing we already took data. Enna data வேணும் அப்படினா center of square pocket the C2 வேணும் 10, 40, length and breadth 10, 10, depth is a 5 mm. Right, so first I start with நான் என்ன பண்ணனும் அப்படினா நான் சென்டருக்கு டூல மூவ் பண்ணனும். So reach point C2, so I am using rabbit traverse. N015, G00, X10, Y40, Z5. அப்போ என்ன ஆகும்னா டூல் வந்து இந்த சென்டரில் போயிடும். Now again I need to penetrate into the work or skin touching பண்ணலாம். There it depends on you. So first of but program here I am mentioning that penetrate. So அப்போ G01 பண்ண போகிறேன், N06, G01, X10, Y40, Z equal to minus 1. So minus 1 அப்படின்னா 1 mm depth உள்ள டூல் வந்து penetrate ஆயிடுச்சு. So now I am going to use a rectangular cycle or square cycle. என்ன கோட் அப்படின்னா G84. Right, so G84 நீங்க டைப் பண்ணோனே it will ask length and breadth value. So length size of square x வந்து 10, y யும் 10. So x10, y10, feed equal to 100. Depth and number of cycles. So depth எவ்வளவு mm அப்படின்னா 5 mm as well as cycles 5 cycles. So 5 cycles, the cycles ன்றது how many number of passes. Right, for example I need a 5 depth, 5 cycles means every cycle it will remove one depth. Right, one depth remove பண்ணும். So if it is if I am giving cycle as 10, z equal to depth is 5, 10 இருந்துச்சு அப்படின்னா every pass it will remove the 0.5 units. Right, so it depends on the this is our requirement. Right, so based on the material we need to give z depth cycles. Right, so next பாத்தீங்க அப்படின்னா I need to cancel the cycle. The code is G80. Tool moves from the workpiece. Again finishing முடிஞ்சிருச்சு. Again I need to move the tool. So G00, X10, Y10, Z5. Right, so this is what square pocketing. Okay, so here square pocketing or rectangular pocketing, we need to move the tool from home position to center of pocket. Right, so I'm using rabbit traverse G00.
Now next point is I'm going to penetrate it work, or we can do as a skin touch, right? So z equal to 0 கொடுக்கலாம். And then I'm going to use 84. This is syntax, you cannot change. So rectangle cycle கொடுத்துறோம் அப்படின்னா cycle I mean ஒவ்வொரு process அப்படி cycle மாதிரி ஒரு loop மாதிரி உருவாகும். So this is similar to our for loop மாதிரி, for and while loop மாதிரி. So G80 is a cancel பண்ணிட்டேன், and then tool I need to move up direction. So Z5 move பண்ணிட்டேன். So I completed rectangular pocket. So now I go with square pocket, sorry, circular pocket, right? So circular pocket போக போறேன். Okay, circular pocketing process 3. This is my drawing. So circular pocketing, we need a data, diameter is 10, depth is a 5 mm, right? So again now I go with center point C3. So value is 40,40. I'm going to use rabbit traverse. So N20, 20th line, G00, x equal to 40, y equal to 40, z equal to 5. Right, now I'm going to penetrate into the work. Upper I'm going to use G01. Right, so point C3, linear interpolation, tool penetrate into the workpiece. N01, x40, y40, z equal to minus, f equal to 100. So next I'm going to use a circular cycle. Right, circular cycle. The code is G82. So rectangular or square code is 084. Here 082. So if you type this, it will ask radius, depth and number of cycles. So here diameter is 10, so radius is 5, jet depth equal to 5, cycle equal to 5. So again the same principle, similar to our square or rectangular pocketing. So I need to give the radius as well as how many depth I want, how many number of passes. Right, so here also I am giving 5 depth for 5 cycles. So every cycle it will remove 1 depth. Right, so again after completing this I need to cancel the cycle G80, the same code. Now I need to move the tool from up directions. So again I will move the direction N024, G00, x40, y40, z equal to 5. So this is what circular pocketing. So here we studied some new codes, G82 alone, G82. Right, so now I go with drilling. Right, drilling. So this is our final product, final process, drilling. So from drilling we have a data like a center 70,10, depth equal to 40 mm, because I'm going to make a through hole. So again right, so previous up to square circular pocketing we use the same tool. Right, so but drilling requires drill bit. We need to change the tool. Right, we cannot make a drill with a pocketing tool. Right, so better example is turning tool. We cannot use turning tool for making a hole. It is used to reduce the diameter or facing process. Alright, so we need to change the tool. So in order to change the tool, we need to stop the spindle. So for drilling, first we need to stop the spindle stop. The code is M05. Right, so M03 is a spindle starter forward, M05 for spindle stop, and then I'm going to change a tool change. Okay, the same code M06. So now my assumption is the second tool post I have a tool drill bit. So I call second tool. So M06 T02. Again spindle forward M03, S equal to 1000. Now I'm going to reach the center point of drilling. So reach point C4 equal to rabbit traverse N08 G00 X70 Y40 Z equal to 5. Here one assumption is the diameter of hole is equal to the diameter of drill bit. Right, so one of the assumption is that, for example, I need a 10 mm hole, then I am using 10 mm drill bit. Right, so the point C4 I am going to penetrate into the work. So here I am going to touch the surface, skin touch. So the same 01 X70 Z Y40 Z equal to 0, F equal to 100. Right, so I'm going to start the drilling cycle. The code is N83. So remember 82, 83, 84. Right, so 84 stands for pocketing, 82 stands for circular pocketing, 83 stands for drilling cycle. So it will ask depth and number of cycles. So you can give z equal to depth equal to 5, cycle equal to 5. So here every pass it will remove 2 depth. Right, so 2 units of material. Right, so again I need to cancel the cycle G80. The same code is used here. Tool moves from the workpiece up direction. So I'm using N00 X70 Y40 Z equal to 5. Tool moves from home position G00 X0 Y0 Z equal to 5, and I'm going to stop the spindle M05 and end the program M02.
Alright, so up to this you need to write. Okay, thank you.